So I've seen about photons, properties of those photons, and coherence. How waves are generated from photons, and how to tune the nature, like spatial coherence and temporal coherence, both you have seen. Now we'll discuss about interference. Interference of light. So this phenomena purely can be explained only by wave nature of light. Okay. So I've seen already this construct interference and destruct interference. So when two waves with same phase superimpose, then we get construct interference and amplitude increases. Okay. And when the superimpose with opposite phase, we get destruct interference. 0 amplitude, so here it is 2 amplitude if this is a A. Okay. So now the condition for this interference, the primary condition is the sources must be coherent. Right? So then only we can generate sustainable interference pattern. Sustainability అంటే ఏంటంటే long lasting. Sustainability అంటే long lasting. అంటే ఎక్కువ కాలం డిస్టర్బ్ కాకుండా కంటిన్యూస్గా ఉండేది ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్. దానికోసం ఏం కావాలి? రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ కోహరెంట్ సోర్సెస్. The sources are coherent, both spatially and temporally coherent, then we can have sustainable interference pattern. సో ఇంటర్ఫరెన్స్ సంబంధించినటువంటి బెస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనకి డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ద టూ సోర్సెస్ మస్ట్ బి జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఎ సింగిల్ సోర్స్. మనం రెండు సోర్సెస్ తీసుకోవాలి, వాటి మధ్య సూపర్ ఇంపోజిషన్ జరగాలి అనేది ఫస్ట్ కండిషన్. అయితే దానికన్నా ముందు కండిషన్ ఏంటి అంటే ద టూ సోర్సెస్ మస్ట్ బి జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఎ సింగిల్ సోర్స్. ఓకే, ఒకే సోర్స్ నుంచి మనం దాన్ని తయారు చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ యూజ్ చేసినటువంటి ఒక ఫినామినా ఏంటంటే డబుల్ స్లిట్స్. రెండు స్లిట్స్ తీసుకొని వాటి నుంచి వస్తున్నటువంటి ఈ లైట్ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ మనకి ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది రెండు రకాలు అని చెప్తారు. వన్ బై డివిజన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్, division of wave front, another by division of amplitude. Interference by division of wave front. So ఇప్పుడు wave front అంటే ఏమనుకున్నామండి? Locus of points, సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్. సో సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ అన్నిటిని కనెక్ట్ చేస్తూ పోతే దాన్ని వేవ్ ఫ్రంట్ అన్నారు. సో ఇప్పుడు మనం రెండు సోర్సెస్ తయారు చేసుకోవాలి. దానికోసం ఆ లైట్ సోర్స్ని రెండు పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. సో ఒక పాసిబిలిటీ ఏంటన్నారు? బై డివిజన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్. సో వేవ్ ఫ్రంట్ని రెండు పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేయడం. సో ఇక్కడ మనకి ఉపయోగపడేటువంటి ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే హైగన్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. హైగన్స్ ప్రిన్సిపల్, అసలు ఆ వేవ్ ఫ్రంట్ అనే డెఫినేషన్ తీసుకొచ్చింది ఆయన, హైగన్. సో నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే సో లెట్స్ సే సమ్ లైట్ సోర్స్, టేక్ సమ్ లైట్ సోర్స్. ఇలా లైట్ సోర్స్ తీసుకుంటే వేవ్ ఫ్రంట్ ఎలా వస్తుందండి?
If you join the points with same amplitude, you get the wavefront. Okay. So ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే every point on the wavefront acts as source of secondary wavelets. అంటే ఇలాగ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో వెళ్తున్న వేవ్స్ అన్నింటినీ మనం జాయిన్ చేస్తే ఒక వేవ్ ఫ్రంట్ వస్తే మళ్ళీ దీని మీద ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర మనం ఒక పాయింట్ సోర్స్ తీసుకుంటే ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ యూ కెన్ జనరేట్ ఎ ఫ్రెష్ వేవ్ ఫ్రంట్. అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత అంటే ఈ ఒక డైరెక్షన్లో ఉన్న వేవ్ ఒకటే మిగులుతుంది అనుకోవడానికి లేదు. ఇట్ క్యారీస్ ద సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద వేవ్స్. సో ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ యూ కెన్ జనరేట్ ఎ ఫ్రెష్ వేవ్ ఫ్రంట్ which spreads in all the directions. So once you take a wavefront, select any point on it, you can generate a fresh wavefront from that. అంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్కి కంట్రిబ్యూషన్ ఈ ఒక్క వేవే చేస్తుంది, ఈ ఒక్క రేనే చేస్తుంది అని చెప్పడానికి లేదు. ఇట్ క్యారీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ అదర్స్. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడియా ఇన్ డివైడింగ్ ద వేవ్ ఫ్రంట్. సో ఇక్కడ వేవ్ ఫ్రంట్ని డివైడ్ చేసి మనకి ఎన్ని రకాల ఇవి ఉన్నాయంటే వన్ ఈజ్ దిస్ డబల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇక్కడ కూడా ఏంటండి ది వేవ్ ఫ్రంట్ is divided into two parts. So ఇక్కడ ఏంటి let's say one wave, two waves. So we consider two waves. Let's say 1, 2, 3. ఇక్కడ కూడా 3 waves ఉన్నాయి. So condition for constructive interference ఏంటండి? It is the path difference is equal to n lambda. అంటే ఇప్పుడు ఈ వేవ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ మనకి 3 వేవ్సే పట్టినాయి, బట్ ఇక్కడ నుంచి మాత్రం 4 వేవ్స్ పట్టినాయి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సేమ్ డిస్టెన్స్ ప్రాబ్లం, 3 వేవ్స్ ఫస్ట్ స్లిట్ నుంచి, సెకండ్ స్లిట్ నుంచి 4 వేవ్స్ వచ్చినాయి. సో వి గెట్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అగైన్. సో అంటే ఒకటో వేవ్ రెండో వేవ్ రెండు కూడా ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఉన్నప్పుడు కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఒక వేవ్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నా సరే. సో పాత్ డిఫరెన్స్ n లాంబ్డా, 1 లాంబ్డా, 2 లాంబ్డా, 3 లాంబ్డా ఎంత ఉన్నా సరే, 0 లాంబ్డా ఉన్నా సరే మనకి కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ అడిషనల్ లాంబ్డా బై 2, n లాంబ్డా ప్లస్ లాంబ్డా బై 2, సో అదర్వైజ్ n ప్లస్ హాఫ్ లాంబ్డా ఉన్నట్లయితే we get destructive interference. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో లెట్స్ సే ఇక్కడ 3 వేవ్స్
ఇక్కడ 4 waves 3 waves ఉంటే ఈ మధ్యలో ఒకటి 3 waves ఒకటి 3.5 ఉన్నట్లయితే we get destructive interference. Here it is constructive. Here also constructive. Okay. మళ్ళీ గీయండి. మళ్ళీ గీయండి. Right. So here we have a bright fringe. Here also again a bright fringe, and in between these two we get a dark fringe. Constructive interference, destructive, constructive, destructive, like that we get. And the width of each fringe is let's say this is the separation between the two slits 2D. If you consider 2D as a separation between the two slits, then the fringe width is given by d lambda by 2. D is the separation between sources and the slit. Lambda is the wavelength of the light. సో మీకు ఏ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినా సరే మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే యూ షుడ్ నో ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ టర్మ్స్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్. ఓకేనండి. సో ఇప్పుడు ఈ డి వాల్యూ, డి అంటే సపరేషన్ బిట్వీన్ ద సోర్సెస్ అండ్ ద అబ్జర్వర్, రైట్? సో ఇప్పుడు అది పెరుగుతూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? If that separation increases, what happens? The fringe pattern will spread more and more and you get more fringe width. Okay, and what about this 2D? If 2D increases, beta reduces. So ఏం కావాలి మనకి? The two sources must be very closely separated, then only we get a better fringe pattern. సో ఫ్రింజ్ ప్యాటర్న్ బెటర్గా రావాలంటే ఈ టూ సోర్సెస్ మధ్య సపరేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి. అండ్ సపరేషన్ బిట్వీన్ సోర్సెస్ అండ్ అబ్జర్వర్, సోర్సెస్ అండ్ స్క్రీన్ మస్ట్ బి వెరీ లార్జ్. సో దిస్ షుడ్ బి వెరీ స్మాల్, దిస్ షుడ్ బి లార్జ్ ఫర్ బీటా to increase. And what about wavelength? If wavelength is very high, fringe width is also very high. అప్పుడు గ్రీన్కి ఎక్కువ ఫ్రింజ్ విడ్త్ వస్తుందా, రెడ్కి వస్తుందా? వేవ్ లెంత్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. గ్రీన్ 5000 ఉంది, 5500 ఎంతో, రెడ్ 7000. దేనికి ఎక్కువ విడ్త్ వస్తుందండి? రెడ్. ఓకే, సో మోర్ ద వేవ్ లెంత్ మోర్ ఇస్ ద ఫ్రింజ్ విడ్త్. సో గ్రీన్కి తక్కువ, రెడ్కి ఎక్కువ ఫ్రింజ్ విడ్త్. Okay, so this is one experiment where interference is produced by division of wavefront. Another experiment is Fresnel's biprism. Fresnel biprism. So here also we generate two coherent sources from a single source. So దానికోసం ఏం చేస్తారు? We take biprism. So two prisms connected base to base.
biprism అంటే two prisms connected base to base. That two ఎలాంటి prisms అంటే two right angle prisms. Two right angle prisms connected base to base. సో ఇప్పుడు వీటి మీద లైట్ సోర్స్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ఎ సింగిల్ సోర్స్. సో దే విల్ బెండ్ అండ్ రీచ్ ద అదర్ ఎండ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఈ ప్రిజం దగ్గర బెండ్ అయ్యి ఈ లైట్ సోర్సెస్ అనేవి బెండ్ అవుతాయి. So what is the pattern that you get? So this is called dispersion or at least refraction. So light bends when it enters a different medium, and by the shape of the prism ila triangular ga untam valla dispersion anedi jarugutundi, it bends more. Okay, so we see as if the light is coming from this point, ikkadi nunchi vastunnatluga kanabadutundi. So this is the virtual source. This is also a virtual source. So this is the source here. S1, S2 are two coherent sources. Here also S1, S2 are two coherent sources, but they are virtual. Here both are real. But మన రెండు sources కూడా real అవుతాయి. ఈ కేసులో మాత్రం Fresnel biprism both sources are virtual. So here we get the interference pattern, and you can use the same equation, beta is equal to d lambda by 2d. Here capital D is from this point to this point, and 2d is the separation between the two sources. సో దీనికోసం ఏం చేయాలంటే దిస్ D can be measured, the distance between source and the screen. Lambda wavelength is known, and this 2D is to be measured. We have to measure that separation between the two virtual sources. అదంతా అనేది మనం మెజర్ చేయాలి. సో దాని గురించి we place a lens in between. సో రెండింటి మధ్యలో ఒక లెన్స్ పెడతారు. ఒక లెన్స్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే we get a clear image in two cases. Right. So దీనికోసం ఏం చేస్తారు, టేక్ ద బైప్రిజం, సేమ్ లైట్ సోర్స్, S1, sorry, S2, S1. So we keep a lens in between and see where a better image is formed. సో రెండింటి మధ్య బెటర్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనేది చూడాలి. సో అక్కడ మనకి
two possibilities వస్తాయి. Let's say u and this is v. Then you get a better image of let's say this distance is d1. Another case, this distance shifts and you get let's say this is this shifts a little bit further. This is v and this is u. Then also the separation is d2, let's say. So u by v is equal to object distance by image distance, 2d by d1. ఈ కేసులో v by u is equal to 2d by d2. Okay. So in total, if you multiply both of them, one is equal to 2d square by d1 d2. 2d is equal to square root of d1 d2. మనకి ఆ లెన్సెస్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ మీరు ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే ఫోకస్ పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది, డబుల్ ద ఫోకస్ పాయింట్, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉంటుంది, అవునా? సో వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఆర్, ఇమేజ్ విల్ బి అట్ ఆర్, సేమ్ హైట్. Okay, so when the object is in between R and F, image will be beyond R and a larger image. When the object is beyond R, image will be in between focus and R and smaller image. Okay, so image formation ki etla chestarandi, we need to draw two lines. రెండు లైన్లు డ్రా చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఒకటి త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఒక లైన్ గీయాలి, రెండవది ప్యారలల్ లైన్. ప్యారలల్గా వచ్చే లైట్ రేస్ అన్ని ఫోకస్ పాయింట్లోంచి వెళ్ళిపోతాయి. ప్యారలల్గా వస్తున్న లైట్ రేస్ ఫోకస్లోంచి వెళ్ళిపోతాయి. సెంటర్లో పడుతున్నటువంటి లైట్ రేస్ డివైడ్ అవ్వకుండా స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళిపోతాయి. రెండే రూల్స్. ఒకటి ఏంటి, ప్యారలల్ రేస్ పాస్ త్రూ ఫోకస్. రెండవది rays through center are unaltered. Rays through screen do not deviate. సెంటర్ నుంచి ట్రావెల్ చేసే రేస్ ఏమో స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతాయి, ఈ స్ట్రైట్గా వస్తున్నామేమో ఫోకస్లోంచి వెళ్తాయి. సో అది మీరు చేతికి గీసినా సరే వచ్చేస్తుంది స్ట్రైట్గా. ఆర్ దగ్గర వచ్చేది ఇక్కడ, మళ్ళీ ఆర్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ రెండు క్రాస్ అయ్యే పాయింట్ మళ్ళీ ఆర్ దగ్గరకు వస్తుంది. అది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లైట్ రేస్ సెంటర్ నుంచి వెళ్ళేది అన్ఆల్టర్డ్ స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఫోకస్ నుంచి ప్యారలల్గా వచ్చేవి ఫోకస్ నుంచి వెళ్తాయి. ఇట్లా అంటే a point beyond R, beyond R దగ్గరకు వస్తుంది. if the source is beyond R, ఆబ్జెక్టే బియాండ్ R అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సెంటర్ నుంచి వెళ్ళేవి స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోతున్నాయి, ప్యారలల్గా వచ్చేవి
So if the object is beyond R, image will be in between F and R. Okay, so laga manaki we get two possibilities. In between R and F, if the object is in between R and F, we get a bigger image beyond R. If the object is beyond R, we get a smaller image in between R and F. So the situation just reverses. Here the object distance and image distance will simply get reversed. And we are using that condition here. So ఒక కేసులో మనకి ఎక్కువ డిస్టెన్స్ వస్తుంది, ఒక కేసులో తక్కువ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. Still we are using that condition. So here also we are using the same equation, beta is d lambda by 2d, and we are measuring 2d by using an additional lens. Okay. So another experiment that generates interference pattern by division of wavefront is Lloyd mirror. So here we take a light source and a mirror. So interference pattern is produced between the light rays traveling directly one way, another way after reflection on a mirror. So these two light rays will interfere and produce a interference pattern here. So you'll get constructive, destructive interferences as usual, but there is an additional change here due to reflection on a mirror. So here one source is real, another is virtual. So after reflection, this is virtual. So after reflection on the mirror, you can, if you extend the ray backwards, you will get the virtual source. Okay, so as if this light ray seems to be coming from this source. Okay, so now an additional phenomena that we need to understand from here is phase change upon reflection. Okay, so here also you can use the same formula, beta is equal to d lambda by 2d. 2d is the separation between these two sources. So once you know the point of reflection, we can predict the location of S2. So that 2d can be measured. Now comes an important topic, this phase change upon reflection. So ఒక వేవ్ ఒక మీడియం మీద రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి వస్తుంది, అప్పుడు ఫేజ్ చేంజ్ ఏమైనా వస్తుందా అనేది క్వశ్చన్. సో హియర్ ఫేజ్ చేంజ్ అపాన్ రిఫ్లెక్షన్. సో ఒక లైట్ రే ఒక మీడియం మీద రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు ఫేజ్ చేంజ్ వస్తుందా రాదా అనేది క్వశ్చన్. Okay, so here we consider two possibilities. One is denser medium, another is rarer medium. Okay, so for that analogy, I am taking a string tied to a fixed or rigid support. ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకోండి, దాన్ని ఒక రిజిడ్ సపోర్ట్కి కట్టేసి ఒక వేవ్ని జనరేట్ చేయండి. ఓకే, సో ఏం జరుగుతుందంటే once the wave hits the wall or the rigid support, it reflects back. Okay, so ఇప్పటి వరకు వేవ్ ఇట్లా వెళ్తున్నది, రిటర్న్ వచ్చే వేవ్ ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. సో we get a stationary wave. ఎందుకనంటే we are trying to hit a wall. So simple Newton's third law will be applicable here. So we are trying to hit a wall, and wall will hit us back with equal and opposite force. Yeah, so ఒకటి యాక్షన్ అయితే రెండవది రియాక్షన్ అవుతుంది.
ఆపోజిట్ వేవ్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ద ఇన్కమింగ్ వేవ్ ఇస్ లైక్ దిస్, ఇలా ఉంటే అవుట్ గోయింగ్ వేవ్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది. రివర్స్లో ఇదంతా ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ రిజల్ట్. సో ఇఫ్ ద అదర్ ఎండ్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్, సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను, ఐ టేక్ ఎ రింగ్ అండ్ టై ద సేమ్ అండ్ ఐ ట్రై టు జనరేట్ ఇట్. ఒక రింగ్ తీసుకుంటాను. నౌ ద రింగ్ ఆల్సో మూవ్స్ అప్ అండ్ డౌన్. సో ఇప్పుడు మనకి స్టేషనరీ వేవ్ ఫామ్ అవుతుందండి, బికాస్ ద అదర్ ఎండ్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్లెక్సిబుల్ నౌ. సో నో స్టేషనరీ వేవ్. అంటే ఏంటి, ఇన్కమింగ్ వేవ్ ఎట్లా ఉంటే అవుట్ గోయింగ్ వేవ్ కూడా ఎట్లాగే ఉంటుంది. So that is what, when the light reflects on a denser medium, there will be a 180 degrees phase difference. If it reflects on a rarer medium, no phase change. Okay, so when the medium is denser, there is a 180 degrees phase change. If the reflection is on a denser medium, 180 degrees phase change or lambda by 2 path change. Rarer medium అయితే 0 degrees or 0. If the reflection is on a denser medium, 180 degrees, సో ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఏంటి అంటే, ఈ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో సెంట్రల్ ఫ్రింజ్ ఇస్ బ్రైట్. ఈ బైప్రిజంలో సెంట్రల్ ఫ్రింజ్ బ్రైట్, whereas in Lloyd mirror central fringe is dark because there is an additional reflection on denser medium. Central fringe is dark. Here the central fringe is bright. సో దీని గురించి మనము ఇది డిస్కస్ చేయాలి.